Ecosystem diversity. So, ecosystem diversity deals with the study of different ecosystem in a certain location and their overall effects on human and the environment as a whole planet. So, when we say ecosystem diversity, it's a variation in the ecosystem over the whole planet. Example of ecological diversity on a global scale would be the variation in ecosystems such as deserto, forest, grasslands, wetland, and ocean. Impact of ecosystem diversity. When a complex ecosystem is highly affected by the activities of humans and other environmental problems, there could be still a chance that the interactions among organisms can be continue to exist despite the impact. So, impact of ecosystem diversity isa sa impact is ang human activities nga highly makaapekto sa atong environment like sa pagpamutol sa kahoy. Pero sa pagitan ng mga organismo, ga-insist gihapon despite sa epekto nito. Human activities in changing ecosystem diversity. Human are changing the original structure of ecological communities by various activities that increase the risk of species extension and invention locally and globally. So, para na sa tubig, if mag-overfishing na ka, kung murot ang tubig, so ang uban nga namoy dito sa tubig is like sa mga buaya, wala na sila yung makaon. So, dapat balance lang. If sa pars na pud ka, if mag-overpud ka ng pamutulog kahoy, ang mga, like sa mga unggoy, langgam, wala na sila ka, kuanan, ka, puyan. So, dapat balance lang dyan. And the species diversity loss. The results of species loss are changes in composition and the mechanism through which the outcomes appear themselves can vary among the environment, properties, and types and pathways of potential community change. So, when we say species diversity loss, human, kung gyapon na, aside gyapon na siya sa, nabilong gyapon siya sa human activities such as habitat destruction, pollution, climate change, overexploitation, and introduction of invasive species are major drivers of species diversity loss. So, ang pagkawalan nito ay maaaring magdulot ng malalim na mga apekto sa ekolohiya, ekonomiya at lipunan at potensyal na pag-ubos ng mga species. So, next, there are three types of biodiversity: species diversity, resource diversity, habitat diversity. So, mo sila ang makita nimo, kani sila nga tulo. So, ecosystem equilibrium. An ecosystem is a geographic area where plants, animals, and other organisms interact with non-living factors such as weather and the environment. So, ecosystem equilibrium refers to a state of balance with an ecosystem where the various biological and physical components interact in a stable manner. So, dapat pantay-pantay na daloy sa ecosystem or balance nga ecosystem kung asa ang mga tanom ug hayop is balance lang gyud like sa water lily kung naa didto ang katong sa tubig nga nag-flowing, kung butanganin mo siya water lily, mag-abot ang time makanang mag-change siya kay tungod nag-expand ang nagdaghan siya ba. Next, sa equilibrium species. So, equilibrium species and equilibrium can survive whenever an ecosystem becomes unstable. Equilibrium species use a competitive survival strategy rather than relying on reproduction or dispersal for survival. So, equilibrium species, sila ang mga hayop nga naay kakayahan mabuhi bisan nagban ang ilang environment like sa baki. Bisag ganun na guba ng ilang pamuyan is still naagyapon sila bisan pa man sa weather mag-init man o mag-ulan nagyapon na sila, so kaya nila mag-adapt o bisag unsa nga mga kuan kaya nila maka-survive. So, good day everyone. I am Dennis Corton Galagati, and I am the last reporter. So, ecological succession. So, a process in which the biological community's structure evolves over time.
So the ecological succession is the process by which the mix of species and habitat in the area changes over time. So gradually, these communities replace one another until a climax community. So kaning ecological succession is ga from plain ra siya, plain rock din natubuan siya og mga other plants yeah, through time sa kadugayon sa panahon matubuan na din siya og mga other kasi klase nga mga klase nga mga tanom o ya mapuy-an na din siya og mga different species of animals or it's either ba mapuy-an ba siya og kanang human or matubuan siya og or dira mamuy ang mga tao. So this process is divided into two types. So primary and the secondary succession. So first is the primary succession. So primary succession is an ecological succession wherein a newly formed area is inhabited for the first time by a group of species or a community. So kibali siya ang pinaka first process nga mahitabo. So from a plain bare rock ra siya and then natubuan siya into og lichens o mga lumot and then sa kadugayan sa panahon natubuan na pa siya mga grass, flowers, and then trees. And then ang last niyang process is nahimo siya og climax community. So which is stable na ang community diri daghan gapu nga mga animals. And then the secondary succession is the ecological succession that follows a primary succession. A full-fledged ecological community re-established from the remnants of soil after ecological disturbances. So, gikan siya sa climax community or sa primary succession and then apektuhan siya og for example forest fire. So, nakasunog ang mga kahoy then turn into ashes. So after niya ma-turn into ashes, mahimulay siya og fertilizer sa soil and then mao na din siya ang sulod nga matubuan og mga seeds or other plants. And then sa kadugayon sa panahon, so through time, nag-evolve siya and then mabalik na po din siya uh, into climax na siya or mabalik siya dito sa isa ka ecosystem. The Gaia hypothesis is a unique model of Earth conceptualizing it as a complex, interactive system of living and non-living components, functioning similarly to a single organism. This revolutionary idea was primarily developed around 1972 by British chemist James E. Lovelock and US biologist Lynn Margulis. The hypothesis is named after the Gaia, the Greek goddess of Earth. So the idea of the Earth as an integrated whole, a living being, has a long tradition. The mythical Gaia was a primal Greek goddess personifying the Earth, the Greek version of Mother Nature. So from Gi or Earth and Aya, the grandmother, or the Earth Mother. So the Gaia is life itself is responsible for maintaining the stability of Earth's climate. So accountable kay diri no ang mga human activities is makakontribute siya sa um, ganito ang Earth climate karon. So nakadepende ra pud na siya sa unsaon pag-maintain sa tao sa ato ang ecosystem. So the Gaia hypothesis, also known as the Gaia theory or Gaia principles, proposes that all organisms and their inorganic surroundings on Earth as are closely integrated to form a single and life-regulating complex system, so maintaining the condition for life on the planet. Next is the histology. It's a branch of biology that studies the structure and composition of plant and animal tissues, focusing on the organization at all levels from cells to organ. So ang histology is mo siya ang studies of kanang cells or kanang all cells nga visible lang siya sa microscope. Next is the threat to ecosystem. So the first is pollution, habitat loss, climate change, invasive species and disease, and overconsumption.
So first, man siya mga treat sa ecosystem no nga possible makadaot sa itong ecosystem. So first, ang pinakadako yung contribution ng pollution. So as kita human being is kita gyud ang pinakadakong contribution. That's why magka-cause of pollution ang ato ang mga lake, rivers ug ato ang dagat. And next is the habitat loss. So due to the kanang gadako ang population sa tao is magkadako pud ang makakuha niya nga area sa like mga bukid so sa kadagan sa tao dira na kasagaran ng piyong uban so madako nang sakop sa area sa human then ang mga forest is anaman nam siya og kawala kay puy-an naman siya mga tao. And next is the climate change. So due to the human activities no naka-contribute na karon siya og climate change. Instead nga dapat karong summer is tinginit lang siya tungod sa mga factories ug other human activities mo nang na-change na siya karon. So imbes nga tigidit karon na ay possible nga gaulan ano siya. There's invasive species and disease. So kaning sa may mga other napoy mga species nga invasive species nga nagdominant siya kaysa sa native species niya nga pwede siya maka-cause nga masapawan niya ang ubang species there is earth and overconsumption. So for example um sa ato ang ginakaon like mga fish if ma-over na siya o kuha na siya tapos wala na siya gina propagate o wala ginapadaghan o sige tag kaon og isda nya walay sige bibuhi so maka-cause na siya og threat sa to ang biodiversity so maka-cause siya og imbalance so dapat if kaon ta og mga any plants ba na ay animals or any sea animals dapat dito to mag-control o dapat limit lang gyud dili palabihan kay kung usa ang makasobra is makadaot. Next is rebounding ecosystem. Ecosystems have the remarkable activity to rebound and recover from destruction. So ang atong ecosystem no is na siya kakayahan nga kaya niya maka-recover from mga panghitabo like forest fire, floods, and other human activities. So na siya ability nga maka-recover. Then exemplified by the delicate coral reef ecosystem in the South Pacific, rising ocean temperature and decreased salinity pose significant risks to coral reef, causing corals to bleach and eventually die. This leads to the collapse of the entire ecosystem with the disappearance of algae, seagrass, and various marine organisms. Next is the bacterian and dromedary. Dromedary. Different deserts ecosystem supports different species of camels. The dromedary camel is tall and fast with long legs. It is native to the hot, dry deserts of North Africa and Arabian Peninsula. So the bacterian camel has a thicker coat, is shorter, and has more body fat than dromedary. The bacterian camel is native to the coldest desert sta- steppes of Central Asia. So ang kalahian lang sa duha is ang kaning dromedary camel is mas kuan siya, mas taas, is mas paspas og taas og legs. Tapos ang dapat siya duha ka hams which is dira niya gina-store ang iyahang food ug iyang water ug iyang energy. Like diri sa bacterian camel kay mas thick ra iyang coat unya mas isa ra pod iyang humps. Ang kalahian nilang duha is ang ilang humps. Ang dromedary is duha and then the bacterian camel is isa. More to guys. Thank